أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة من السادة أن مسلاتي من البركة مسلاتي أمة موكس دكينان تدون وداء غرم يدوري. Yau yammacin Asabar 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 da 44 ne ko, wanda kuma cikin taimakon Allah shine zan daidai da 8 ga watan 10 miladiya ta 2022. Karatun littafin Ash-Shama'il Muhammadiyya na Abu Isa Tirmizi, muna babu salati duha, babin da yake karantar da mu hukunce-hukuncen sallar walaha. Kuma satin da ya gabata mun yi hadisi ɗaya ko? Yau insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na 2 a cikin babin. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. أنس بن مالك الله كرم masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace lalle ma yake sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 raka'atin. ma yake sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatan sallan walaha raka'a 6. ba ku manta ba, a baya mun yi hadisi guda ɗaya satin da ya gabata, mun kawo magana daga Nana Aisha radhiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na yin walaha, kuma yana yin raka'a 4, kuma ya ƙara da ma abin da Allah madaukin sarki ya bashi dama ya ƙara. Wanda yasa muka kawo ruwayoyi da suka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana yin raka'a 2, da kuma ya bada dama a yi raka'a 2. sannan mun kawo ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a 4, wannan ruwayar na Aisha radhiyallahu anha. mun kawo ruwayar Annabi na yin raka'a 6, sannan mun kawo ruwayar Annabi na yin raka'a 8, kuma mun kawo ruwayar da yace babu lifi ka yi raka'a 12 ma. to wannan daga cikin ruwayoyin da suka tabbata daga Maki sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na yin raka'a 6 a sallarsa ta walaha. Wannan yana daga cikin adadin da muka lissafa a baya, wadda muka faɗi cewa akwai adadi mafi karanci shine raka'a 2. ba zai yi kai wa abin nan sallan walaha raka'a 1 ba wuturi bace. sannan muka ce akwai matsakaita sune su raka'a 4, raka'a 6. sannan muka ce akwai kuma da suke matakin sama sune su raka'a 8 da raka'a 12. mun kawo inda ruwayoyin a satin da ya gabata. Wannan yake nuna mana shari'ar musulunci tana jijjiya al'amura yadda take so dan ba kowa damar ya samu yi ibada yadda zai iya. wani zaka samu a rayuwar shi raka'a 2 zai fi iyawa, to sai a ce yayi dinga yin 2 babu laifi. wani kuma zai na ganin 4 ne shi zai iya, sai a ce to kai 4 babu laifi. idan yanzu da an ce wala harab ba zai yi ba sai raka'a 12 cip sai 12 dole, to wani ba zai yi ba, zai ce to gaskiya abin yayi yawa shi ba zai iya ba. wani kuma zai na ganin an ce ya 2 zai na ganin abin ya mar kadan sai jiki shi na mutuwa ma ya zama ya gagare. to sai shari'a ta bada dama ga wannan duk wanda kake ganin zaka iya, babu matsala, al'amarin yana da yalwa. hadisi na gaba. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى أنا masa kunya da Abu Isa al-Ansari al-Kufi, shine kunyarsa Abu Isa. sannan yana daga cikin ƴaƴan mutanen Ansarawa.
yanin ƴaƴan mutanen garin Madina. An haife shi da yake tabi'i ne ba sahabi bane, an haife shi ne a lokacin mulkin Sayyidina Abubakar Siddiq. Wasu malamai suka ce kafin mulkin Sayyidina Abubakar Siddiq a ƙarshen rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka haife shi, amma magana ce an haife shi a mulkin Sayyidina Abubakar Siddiq ta firin jayi. Sannan ya samu damar rawaito hadisi daga Sayyidina Umar, sannan ya rawaito hadisi daga Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya rawaito hadisi daga Abi Dharr al-Ghifari, sannan ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'udu, ya rawaito hadisi daga babansa. An rawaito magana daga Abi Hussein cewa Hajjaj ya taba daura shi wannan Abdurrahman bin Abi Layla a matsayin alƙali. Yana aiki sana alƙali kuma daga baya sai kawai Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi kawai sai fusata. Sai ya ce ya sauke shi. Sai ya sauke shi. Ya sa shi a gaba ya ce Al-Hajjaj in ya sa shi a gaba, ibn Yusuf as-Saqafi ya sa shi a gaba wata ne ce sai ka zagi Sayyidina Ali. Ya ce ba zan iya zage shi ba, ya ce sai ka zage shi. Ya ce ba zan iya zagin sa ba, ya ba shi kashi, ya dake shi sosai sosai. Ya ce sai dai ga iya dukan ka ba zan iya zagin Sayyidina Ali ba. Ya halacci An-Nahrawan tare da Sayyidina Ali bin Abi Talib, sannan an kashe shi yana ɗan shekara 82, da haka mutum ne shi ba ma haka ba, kashe shi aka yi. To shi wannan yake cewa ma akhbarani ahadun, yace babu wani wanda ya bani labari annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli duha illa ummu hani. Yace babu wanda ya bani labari ni dai, kaga dama da yake tabi'i ne, yaga sahabbai. Ummu hani fakita yar Sayyidina Ali ce, ya ce min abin ummi, kenan shaqiqiyar Sayyidina Ali ce, yassa ce. Da haka yake cewa ba wanda ya bani labari cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan walha sai ummu hani. Fa innaha haddathat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha. Tace hakika ni ta labarta min, ta ba labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta yawma fathi makkata, a ranan bude garin Makka. Faghtasala, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanka a gidanta. Fasabbaha 8 raka'atin, mazala sai sallaci raka'a 8. Ma ra'aytuhu sallallahu alaihi wasallam salla salatan qattun. Muhani take cewa tunda nake a rayuwata ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wata salla ba akhaffa minha, mafi zama gajeriya mara tsawo irin ta ba. A wajen tsayuwar inda ake karatun Fatiha da sura tace manzo Allah bai tsawaita ba. Wajen ruku'in sa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawaita ba. Wajen sujada ma tace ban taba ganin manzo Allah ya salla a takaice ba, mara tsawo ba irin wannan sallar. Ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujuda. Tace amma kuma duk da haka ruku'un sa zai cika cip cip, sujjadar sa ma za ta cika cip cip, wajen ɗaura hannu a gwiwan da wajen shimfiɗa baya da duk abin da ake bukata ruku'u ya zama ya cika. Yace to tace amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ruku'un sa yana cika cip cip wajen ajiye dukkan wata gaba inda ta dace. Hakan nan sujjada ma sai dai amma tsawon karatun sa na Fatiha da sura ba irin yadda ya saba sallah bane. Hakan nan tsawon ruku'un sa ba irin yadda ya saba bane, tsawon su da ba irin yadda ya saba bane. Ya dan tattakaice su hakan nan, bai yi su kamar yadda ya saba yi ba. Wannan yasa malamai suke cewa sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yi ta anan a ranar Fathu Makka yayi ta a takaice, suka ce ba wai haka manzo Allah ya rayu da yin sallar walaha a garin Makka a takaicen ba, ita ma cewa ta yi ranar buɗe garin Makka. Kaga ran da aka shigo garin Makka kenan za a buɗe, kai ka sa akwai shagulgula da yawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi yana so yayi wannan sallar, to shi yasa ita a takaice saboda ya ci gaba da shagulgulan da suke gaban shi na ƙara shi buɗe garin Makka, da tsaftace garin Makka daga gumaka, da kuma sanya wanda za su kula da abubuwan da za a gyara na sha'airuddin, abubuwa da za su zanto na kula da abubuwan da suka shafi addinin Allah, da tumbuke gumaka, da wanke ɗakin harami daga datti da jinani da ake ta zubarwa. Duk wayannan abubuwan ya zanto su ne a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shi yasa manzo Allah ya takaita ta. Sannan malamai suka ce abin da ya shine tsawon karatun sura da manzo Allah yake a bayan karatun Fatiha na sallar nafila. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya takeici tsawon wannan karatun, amma ruku'un sa yayi cikakke, yayi tasbihin sa daidai adadin da yake bukata, duk da ruku'un bai yi tsawo kamar yadda aka saba ba. Wanda yasa Imam Shafi'i yake ganin cewa sunna ne ga dukkan mutumin da ya shiga garin Makka, sunna ne
ga dukkan mutumin ne shiga garin Makka yayi wanka farkon shigan garin Makka to kai wanka kana yin wanka sannan kai sallar walaha kamar yadda manzon Allah yi yace shi yana ganin haka yana zama sunna dogaro wannan hadisi sannan wanda yake ƙara bamu wani dama a cikin musulunci idan ya zanto mutum na da wani abu da zai yi a gabansa to babu laifi sallan nafila da ya saba yi babu laifi a adadin da ya saba yi adadin ko a tsawon da ya saba tsawaitawa babu laifi shari'a ta bashi dama ya rage tsawon ko ya rage adadin babu kuma saboda shagun da ke masa amma wannan a sallan nafila banda sallar farilla Allah ya sa mun gani wannan hadisin akwai anan mun ji cewa ummu hani take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da khala baitaha manzo Allah ne ya shigo gidanta haka ne annabi ne ya shigo gidanta kenan ummu hani ce take gidan maiki sallallahu alaihi wasallam ya shigo to amma akwai ta riwaya daban wadda tana cikin Imam al-Bukhari ya rawaito ta daga ummu hani ta karan kanta hadisi 280 sannan tana cikin sahih Muslim hadisi 336 haka nan Tirmidhi hadisi 474 Abi Dawud ma ya rawaito da Ibn Majah da Imam Ahmad riwaya ce ingantacciya ummu hani take cewa annahu lamma kana amul fathi tace lokacin da ya kasance a shekarar da aka yi fatu makka atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummu hani ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la makkata manzo Allah yana can saman garin makka fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wuslihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ga ya tashi zuwa ga dan ruwa da ya tanada ko aka tanadan masa zai yi wanka fasatarat alaihi fatimatu sai yassana na Fatima radiyallahu anha sai ta sitirce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wani mayafi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka thumma akhadha thawbahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yi wankan sai ya dauki tufafinsa faltahafa bihi annabi sai ya kewaye jikinsa da wannan tufafin nashi kwaya dai thumma salla thamani rak'atin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallaci raka'a 8 subhatat duha malici wannan ummu hani take cewa da kanta ummu hani take cewa wannan sallar da manzo Allah ya sallata nafilar walaha ce sallar walaha ce kaga masu cewa hadisi ummu hani tana magana akan sallar bude garin Makka ce to wannan riwayar ta musu da cewa ita karan kanta wadda ta rawaito hadisin ita cewa ta yi subhatud duha sallar walaha annabi a wannan riwayar kun kula nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kala baita annabi ne shigo gidanta kun gane anan kuma an ce ita ta shigo ta samu manzon Allah a wani gida a can ƙarshen garin Makka kun kula akwai bambanci ba wannan an ce ita ta shigo ta samu annabi wacce an ce annabi ne ya shigo ya same ta yayi wanka ya sallah raka'a 8 anan kuma ita ta shigo ta samu manzon Allah yana so yi wanka da yi wankansa ya nade jiki da tufafi guda daya ya zo ya sallah raka'a 8 to sai malamai suka ce ai ba zai yi a gida daya a ce ya shigo kuma ta shigo ba zai yi a gida daya ba to shi yasa wannan hadisin da yake cikin yana cikin Nail Awdar na Imam Shawkani shi yasa Shawkani zai fassara wannan hadisin a cikin Nail Awdar juzu na 3 shafi na 75 sai yake cewa zai iya yiwa mu hada wannan hadisan guda biyu na cewa annabi ya shigo gidanta da kuma ta shiga gidan da annabi yake suka ce abin ba rana ɗaya yake ne faru ba wata ranar farko manzo Allah ya shigo gidanta rana ta biyu kuma annabi ta ji inda manzon Allah yake har ma suke cewa abin da zai tabbatar maka da wannan akwai riwayar Ibn Khuzaima daga ita Ummu Hani take cewa Abadar shine yake sitirce manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr al-Ghifari shi yake sitirce manzon Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanka a wannan riwaya sai aka ce kuma waye Nana Fatima radiyallahu anha kaga kenan ba zai yi a ce a lokaci guda Nana Fatima tana sitirce shi a lokaci guda kuma a ce Abu Dharr na sitirce shi ba shi yasa Shaukani yake cewa dissar ita sallar walahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a 8 a garin Makka yau yayi ta a wani wajen gobe yayi ta a wani wajen sai yake cewa kuma malamai sun ce gidan Ummu Hani din ita Ummu Hanin zai iya yiwuwa ita Ummu Hanin tana da gida guda biyu ku fahimta zai yi Ummu Hanin tana da gida guda biyu akwai gidanta da yake daga ka fito a garin a cikin harami kana fitowa a harami in ka tsallake hanya ba nisa gidan Ummu Hani daya zai yi kuma suka ce tana da wani gida a can ƙarshen garin Makka shine bi a'la Makka can saman garin Makka tana da gidaje guda biyu ranan farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatu Makka
aka gama ayyuka a cikin harami annabi sai ya fito daga harami ya shiga gidanta shine shigowar da take cewa annabi yayi gidanta kun gano sanan yayi raka'a 8 to washe gari a da yake dai kaga ummu hani matar aure ce kuma sannan tsakaninta da manzo Allah akwai aure saboda ai kaga da babanta da baban annabi sallallahu alaihi wasallam wa da kani ne kina ajnabiya suke akwai aure tsakanin shi da ita yayin malamai suka ce to zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan girman nashi ya kwana a gidanta to tana da wani gida a saman garin Makka da haka sai aka yi zama masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan gidan nata ne dake karshen garin Makka da haka washe gari kenan sai ta je gidan da manzon Allah yake a matsayin masaukin sa da ta je wancan gidan shine ta tarar da an ajiye manzon Allah ruwan wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wanka da yi wanka ya sitirce kanshi da tufafi guda daya ya zo ya sallah raka'a 8 kun fahimci karatun kina kaga babu wani cin karo rana na farko a gidanta rana biyu a gidanta amma ba a gidan take ba a cikin wani gidanta dake karshen garin Makka sannan wanda yasa malamai suka ce yana halatta ko babu laifi mutum yayi wanka a tare da shi a lokacin da zai yi wanka akwai wadda take muharramarsa tsakaninka da ita babu aure mamarka yarka kanwarka innarka gwangwanka za ka yi aure ya zama tana wajen babu laifi idan dai ka sitirce al'aurarka ta yadda ba za ta ga wani abu na al'aurarka ba akwai shamaki tsakaninka da ita ka yi wanka wannan babu laifi ya halatta saboda ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanka na Fatima radiyallahu anha ta sitirce manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana wanka ibn hajar yake cewa ba wai za su sitirce manzo Allah ta sitirce ta gaba ne a'a ya fassara cewa haka ta rike mayafin an gane ta ja zani ta baya haka ta sitirce manzo Allah duk wanda zai taho to zai zama ita zai ga fuskar ta annabi kuma yana bayanta an gane bayan zan da ta rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan wankan da haka fuskar na ta nan annabi na ta bayan ta rufe shi da zani tana yana wanka mun fahimta da haka yanzu babu laifi kenan sai ka ce kanwata na nan tana bakin tana jikin bandaki tana dinkin hula ni kuma shiga bandaki in yi wanka babu komai babu komai kaga ai akwai sitira na katangar bandaki tsakanin kai ta ji facal ɗinka wannan babu komai Allah ya sa mun gane sannan kuma ya halatta kuma babu laifi idan larura ta kama ko bukata ta kama mutum yayi sallah a cikin tufafi guda daya gashi anan sai dake cewa faltahafa bihi thumma akhadha thawbahu manzo Allah sai dauki tufafin sa faltahafa bihi annabi ya nade jikin shi da wannan tufafin nashi wanda yasa suka ce ya halatta babu laifi mutum yayi sallah a tufafi guda daya babu laifi an gane ba a ce fa akhadha thawbaihi ba tufafansa mayafi da kwarjali ya ga cewa thawbahu kwaya ɗaya kenan ya nade jikin shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wannan tufafin nasa haka babu laifi yanzu dan kana da larura kana da matsala ko baka da wandan da zaka sa sai kai da doguwar riga jallabiya har ƙasa wadda ba ta nuna abin da yake ƙasan ita rigar karan kanta babu wani abu na tsarecin ka da yake bayyana babu laifi ya halatta kai sallah da ita kadai indai babu wani abu na tsarecin ka da zai bayyana babu komai dama shi ma wannan ai tsarecin yake rufewa ko to idan dai ta riga ta rufe bukata ta riga ta biya sannan wannan akwai wasu malamai da suke da fahimtar cewa dole walaha idan za a yi ta zama a jere babu tahiya tsakani a jera ta to sai malamai suka ce wannan hadisi yana raddi gare su cewa babu laifi mutum yana iya yayi raka'a biyu yayi sallama biyu yayi sallama biyu yayi sallama hujja anan shine akwai riwayar Abi Dawud hadisi na 1290 kuma tana Ibn Majah hadisi na 465 tana Muslim Imam Ahmad hadisi na 26364 ita karan kanta Ummu Hani take cewa annabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla yawmal fath tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi sallar walaha ranan bude garin Makka subhata duha sallan walaha 8 raka'atin raka'a 8 yusallim baina kulli raka'atayn manzo Allah yana sallama tsakanin kowanne raka'a guda biyu in raka'a biyu sai ya sallama sai miƙe sake wata kabbara ya sake wata kabbara harama ya kulla wasu sabon rakoyin guda biyu in ya gama ya sallama ya kulla wasu guda biyu ya gama ya sallama kaga ya raka'a 8 sallama nawa 4 kenan to ya halatta yace wannan raddi ne ga malaman da suke gani in dai zaka yi walaha to adadin da ka aza a ranka zaka yi adadin da kai niyya zaka yi wa dole sai ka jera su sirdan mausula a jera babu wani tahiyya babu sallama tsakani yace wannan hadisi na raddi gare su a sannan wannan hadisin karan kanshi yana ƙara nuna mana
mustahabbi ne, sunna ce mustahabbiya, sunna ce da aka kwadaitar da mu dinga yin sallan walaha. Dan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma a zaman shi a garin Makka an rawaito ba ma su ɗaya ba ma yayi na wasu adadin kwanaki. Sannan wanda yake nuna mana da sallar farilla da sallar nafila duka hukunce su ɗaya ne, sai abinda shari'a ta ware ta ce a nafila ana iya yin kaza, a farilla ba zai yi ba, ko a farilla zai yi kai kaza amma a nafila ba za ka yi ba. Dukkan wani abin da yake kan farilla to yana kan nafila. An gane sannan kenan kamar yadda aka bada dama kai sallan nafila walaha da tufafi guda, to haka farilla ma ya halatta. Kuma duk abin da yake kan namiji to kuma yana kan mace ma, sai a inda shari'a ta ware cewa banda waje kaza banda waje kaza. Idan yanzu kai an baka dama kai sallah da jallabiya doguwa har ƙasa, kuma Allah aka ce Allah ya karba, to haka idan mace ta sami hijabi ko khimar babba daga kanta ya rufe har ƙasa gaba ɗaya ya rufe kirb, kai sallata da shi baya show, baya kama jikinta, babu wani abu da yake bayyana, ita ma sallata kuma ta yi. Abin da ake bukata shine sitrul aura, ita al'aurar a rufe ta, in an rufe ta bukata ta riga ta biya. An fahimce ni kuwa? Idan ka sa kaya biyar kuma sai al'aurar ka a bayyane, sai kai sallar ba ta yi ba. Kaga yanzu wannan kaya guda biyar na zama bai da amfani, tunda bai magance matsalar da ake so ya magance ba. Me amfanin baɗi ba rai? Babu. Sannan kuma yana ya halatta a musulunci magana a banɗaki idan bukata ta kama. Dan kaga akwai riwayar Ummu Hani da a lokacin da ta zo ta samu Nana Fatima radiyallahu anha ta siti Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ka masa ƙaran Sayyidina Ali cewa akwai wani dan uwan mijina kuma ya ce Sayyidina Ali ya ce sai ya kashe shi, ni kuma ya manzon Allah ina ba shi kariya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ke Ummu Hani ki saurara ki ji, mun ba da kariya ga duk wanda kika ba shi kariya. Duk wanda daga ajarna man ajarti ya Ummu Hani, duk wanda kika ba shi kariya to mu an ba shi kariya, ki ga yawa Aliyu kare yadda ya taba shi. Manzon Allah yana cikin wannan bandaki na wannan wanka da aka yi wannan tattaunawar. To amma malamai suna cewa da sharadin kada ya zama wani abu ne ke fita a jikinka. Da haka yanzu idan wanka kake yi ko zaka biya buƙatar ka, amma kafin ka fara biyan buƙatar, ko ka gama biyan buƙatar taka a bandakin amma baka fito ba, baka kai ga fitowa ba tukunna. An gane sannan, ko kana wani uzuri duka haka a bandaki wanda ba wani abu ne ke fita a jikinka, ya halatta babu lifi kana iya kai magana. Dan saboda amma lokacin da bai yake fita a jikinka kai magana, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana fusata, Allah yana fushi da idan kana ban daki abu na fita a jikinka ka tsugunna kana biyan bukata kuma ka zama kana magana, Allah mai sarki baya son wannan. Sannan anan malamai sun istinbadin wani hukunci. Mawtal Isaimin a cikin sharhin da ya sahih Muslim ya istinbadin wani hukunci, da kuma Jami'u Shuruh Shama'il, duka wajaje guda biyu na ya magana cewa yana halatta yin sallama ga matar da tsakaninka da ita akwai aure idan akwai alaka na sanayya, kamar alakar zaman gida tare ko alakar makwabtaka. An gane wannan, ko wata alaka ta dangantaka amma tsakaninka da ita akwai aure, to babu laifi, ya halatta ku yi juna sallama. Daga Ummu Hani, Annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko manzo Allah ya shigo gidanta, ba yadda zai manzo Allah ya shigo gida bai mata me ba sallama ba. A riwaya ta biyu na kawo ita shigo gidar samu waye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zai taba kuma da shigo gida manzo Allah na gida ba ta yi sallama ba. To dole sai malamai suka ce ya halatta kawa ajnabiyya, matar da yarinya ko matar da tsakaninka da ita akwai aure, sallama idan akwai buƙatar yin sallama din. Yanzu misali ka zo asibiti kana so ka tambayi ina yake sai da kati, ga mace nan a zaune babu kowa a wajen, sai ka ce assalamu alaikum, sai ce alaikas salam, dala ina yake sai da kati, sai ga can window nan, je ka biya kuɗi za a baka. Wannan babu komai. Gidan haya kuka zauna tare, ga ɗakin iyayenka ga ɗakin iyayenta, tare aka haife ku tare ku girma. Idan ta ganka za ta ce assalamu alaikum, za ka ce to alaikis salam, assalamu alaikum wa alaikis salam. Za ta gaishe ka, za ka gaishe ta, in ta gaishe ka za ka ansa. An gane sannan idan amma akwai alaƙar da ta bada kofa ga haka din. Amma idan babu wani alaƙar haka kawai ka ga mace alayi tana tafiya da assalamu alaiki amma ta a sannan akwai lokacin da aka fi son ayi walaha. Tani alaiki assalamu alaiki amma ta an sawa in dai ka bar sallama ba ya zama wajibi ta ansa. To amma kai wace bar sallama da fadi wani lokaci ya zama walaha ta falala. Akwai lokacin da aka fi son ayi walaha, akwai lokacin da yin walaha ya falala.
akwai riwayar Muslim hadisi 748 tana Ahmad hadisi 18779 Zaid ibn Arqam yake cewa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita ala ahli Quba zuwa ga tawagar mutanen da ke rayuwa a Quba wa hum yusalluna duha mazala sai tarar da mutanen Quba suna sallatan walaha faqala annabi sai ya ce salatul awwabina mazala ce wannan sallan bayi masu da'a ga Allah ko sallar bayi masu yawan komawa zuwa ga Allah idza ramadatil fisal mazala ya ce amma an fi so a yi ta a lokacin da tsananin rana tsananin zafi ya yawaita yadda zina kona kafar dan raƙumi an gane abin da ake cewa al-fisal an-Nawawi Imam an-Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim yake cewa shine dan raƙumi shine ake cewa al-fisal ramadat shine shidatul har lokacin da rana ta dau zafi har idan dan raƙumi na tafiya akan ranan zai zama yana dan dage kafa saboda jin zafin wannan kasar da ta dauki zafi saboda rana ya bige ta to wannan lokacin aka fi so kai wala shi manzo Allah yace salatul awwabina idza ramadatil fisalu min ad-duha manzo Allah yace sallar bayi masu yawan komawa ga Allah shine lokacin da ya zanto rana ta dau zafi ta yadda ko da raƙumi na tafiya za ka ga yana da dage kafa to a lokacin aka fi so kai walaha ta fi tsada yanzu kenan sai ka ce wanda ya walaha karfe 9 a walaha shi tayi 7 walaha shi tayi 7:30 walaha tayi 10 walaha tayi 12 walaha tayi idan azhar misali na shiga 12:40 12:30 ma walaha tayi to ta waye tafi tsada shine wanda da 12:30 an gane Mutalai Semin a cikin sharhin Sahih Muslim juz'i na 3 shafi na 93 yake cewa an fi so idan za ka yi walaha ka bari rana ta dan dau zafi kenan an fi son haka wannan mustahabbi ne ba dole ba kada da ka saba yi 7 ka ce a zan maida ta kawai 12 wata ran kuma ya zama 12 uzurka sun mai a mustahabbi aka ce ba wance dole ita sallar ma ba dole bace dama bala tana ce dole sai ta kai lokaci kaza za a yi ta sannan ana so ka yi ta ka daure kai wala haka kafin rana ta yi zawali ana so ka daure kai wala harka sannan wannan ifami yake cewa na daga cikin sallar da shari'a ta mata lokacinta tana da lokacin farawarta tana da lokacin karewarta daga rana ta fito tana ja ba za ka yi walaha ba lokacin da rana zama ta yi haske tangaran walaha ta yi daga lokacin da kaga rana ta taki a tsakiya kuma cak to kuma lokacin walaha daga ya fita shikenan babu wani walaha kuma sai gobe da aka sallaci wadda tana da lokutan da idan baka yi ta ba in lokacin ta riga ya wuce to kuma shikenan ba zai yi ka ba amma kuma waqtu al-afdal lokaci da aka fi so a yi ta shine lokacin da rana ta yi zafi kafin rana ta kai zuwa ga zawali sannan bayan ita akwai lokutan da akwai sallolin da aka fi so a yi su a ƙarshen lokacin su kamar misali salar qiyamul layl ita ma an fi so a yi ta a ƙarshen dare ba manzo Allah yace farkon abin nan Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani lokuta a cikin dare face mun gama ki sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl bayan salar isha'i annabi ya yi qiyamul layl tsakiyar dare manzo Allah ya yi qiyamul layl sulusin dare annabi ya yi qiyamul layl ƙarshen dare amma manzo Allah ya fi qiyamul layl kuma ƙarshen rayuwarsa kaf ya kai qiyamul layl sai a ƙarshen dare sai Allah ya ce qumil layla illa qalila nisfu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila da haka an fi ya zama ƙarshen dare nan kuma ta fi tsada amma yanzu wanda yayi qiyamul layl karfe 8 qiyamul layl yayi 9 qiyamul layl yayi me karfe 1 ma qiyamul layl yayi me 3 ma qiyamul layl yayi me 4 ma qiyamul layl amma wa yafi tsada shine wanda ya zama dab alfijir ya fito kamar 3:30 4 zuwa wani lokacin ana tinkaran alfijir to wannan yafi kuma duk wayannan masu tara 10 duk yafi tsada sallar shi ta fi ta tsada mun gane waqtu al-afdal bayan ita akwai sallar da ake so ita ma kuma a kai ta lokacin ta na ƙarshe na daga cikin sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an taru a masallaci har mata da yara ma sun dan fara bacci haka lokacin sallar isha'i sai na Umar sai yake ta dan kwada kira haka yana ta dan daga murya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mata da yara fa sun fara bacci kenan annabi ya fito ayi sallar isha'i mazalla da ya fito sai yake cewa na rantsi da Allah yanzu haka kun ga yanzu wannan lokacin yanzu ne asalin lokacin da ya kamata mu yi ta ba dan kada tsananta al'ummata ba inna hadha lawaqtuha law la ashqa ala ummati kuma lokacin ma ka iya cewa kusan malamai suka lissafa suka sha kusan kaman karfe 9 ko 9 da wani abu yanzu ga mu idan aka ce mu dinga isha karfe 9 da wani abu haka akwai matsala yi
to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya ga sun taru sai ya fito ayi sallah in ya ga sun jinkirta ba su fito sosai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya jinkirta wannan shine maganar misali Isaimin kuma shine ikhtiyar na Ash-Shawkani a cikin Al-Awtar juzu na 3 shafi na 75 hadisi na gaba alaikum salam babu laifi zaka iya kai biyu yanzu ko hudu yanzu an yi maka sake ba babu laifi ya halatta sosai ma kuwa حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيء قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها عبد الله بن شقيق يتنا عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى yace shin maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatan walaha qalat la tace a'a annabi bai sallatan walaha illa an yaji'a min maghibihi sai dai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga bulaguro a wata riwaya min safarihi sai dai ya dawo daga bulaguransa to anan ne yake yin walaha anan malami suna ganin cewa abin da take nufi shine maiki sallallahu alaihi wasallam ba wai bayyin walaha sai ya da a tafiya bane kadai kenan ba wai kwata-kwata a rasa bayan walaha sai ya da a tafiya bane a'a tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam baya dawwama dindindin kullun yana yin walaha amma kuma duk ran da kuma annabi ya dawo a tafiya kuma duk ran da ya tawo kuma zai walaha kuma shi karatun kenan sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam dawwamarsa akan yin walaha yana da alaka da dawarsa a tafiya amma yana zaune a gari wataran zai yi wataran ba zai yi ba wataran yayi wataran ba zai yi ba wataran sai ya fara yana cina sabai ce kai annabi ya fara ba zai tsaya ba can kuma sai a ga ya bari a ce ba zai ma sake yi ba kuma ga ya dina gaba daya can sai an yi tsammanin ba zai sake kuma sai ya fara to wannan ne abin da wannan riwaya take kokarin karantar da mu kamar da malamai suka istinbadin hukuncin cikin haka a sannan na daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da mu shine kamata idan ka dawo a bulaguro in ka dawo a tafiya galibi annabi sallallahu alaihi wasallam dawo a tafiya ne galibi a lokacin walaha lokacin kace bayan rana ta riga ta fito gabanin amma rana ta take galibi a wannan tsakanin manzo Allah yake da abulaguran sa da haka to sunna ne idan ka dawo a tafiya kai ma in zai yi in kai bulaguro ka seta yadda zaka dawo a tsakanin wannan lokacin mustahabbi ne ba wajibi ba sunna ne idan ka dawo kuma an fi so san samu kamun ka shiga gidanka to ka tsaya a masallaci kai alwala kai nafila sannan bayan kai nafila sai ka shiga gida wannan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce sannan kowanne yana da godiyarsa ita godiyar Allah madaukin sarki ya kai ka inda zaka je lafiya ka dawo daga inda zaka dawo lafiya nuna cikakkiyar godiyar ga Allah ita godiyarta bayan kai alhamdulillah da baki to kuma ana so kai nafila dan yi wa Allah mai sarki godiyar Allah ka dawo da mu lafiya na daga cikin godiyar dawowa tafiya shine kai sallar nafila a masallaci gabanin ka shiga gida a cikin littafin Jami' Shuruh Shama'il shafi na 555 akwai riwayar da aka samu daga Ka'ab bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dawowa a bulaguransa face sai da rana kenan da hantsi a lokacin walaha annabi idan ya dawo a bulaguransa farko abin da yake farawa shine manzo Allah zai shiga masallaci in ya shiga masallaci sai ya salla a cikin wannan masallacin nafila raka'a 2 sannan sai ya zauna a masallacin in ya zauna daga nan kuma sai ya fara jin bayanan mutane wani matsalar ka mini annabi ya solving wani matsalar ka annabi ya solving sai ya gama jin bukatun mutane gaba daya saboda shi na al'umma ne in ya gama jin bukatun mutane gaba daya ya sallami kowa sannan kuma sai ya shiga gida wajen iyalansa sallallahu alaihi wasallam Sheikh Salih Al-Fawzan yake cewa anan ba waina na Aisha radiyallahu anha na kore walaha bane mu gane kamar yadda an tambaye ta annabi yana sallatan walaha ta ce a'a sai ne ya tafiya ta ce a'a Fawzan yake cewa ba fa wai tana kore annabi baya walaha bane kwata-kwata a'a tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama kullun mata yana zaune a gida wajen yin walaha bane abin da faɗa da zu har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar wasiya masahabbansa
su dinga yin walha. Sheikh Fauzan sai yake cewa ga dukkan mutumin da bai samun daman yin sallar dare, akwai mutumin da shi daga sallar isha'i tsakanin shi sallah kuma sai asbahi, ita ma asbahin an yi sa a masallaci, wani kuma a daki zai asbahin sa. To akwai wanda baya samun daman tashi sallar dare kwata-kwata, shi kullum kwana yake na bacci, to shi wannan ko kuma yana da wasu shagulgula masu muhimmanci da daddare da ba su ba shi damar ya sallar dare, to an so shi kuma ya dage wajen yin sallar walaha da rana. Kuma na gane ba? Shi yasa ma kake ganin idan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun karanta a baya lokacin da muke magana kan sallar qiyamul annabi, idan manzo Allah ya makara ko gajiya bai samu ya tashi ya yi qiyamul lailin sai saba ba ko rashin lafiya, idan garin Allah ya waye sai biya wannan qiyamul a lokacin me walaha. Kaga sallar daren ta dawo sallar me sallar walaha. To da haka shi yasa malamai suke cewa kamata idan har baka iya sallar dare, to kada kai 2-0 duka, kai ka rasa can kai ka rasa nan, kar kai jifar gafiyar ɗedu, jifar gafiyar ɗedu ka zama kai ba wan baka ne. Allah ya sa mun gane ba wan baka ne. To idan zaka yi qiyamul layl, shi aka fi su biha wa ni'mat. Idan kuma ba za ka iya yin qiyamul layl ba, to ka dage kada kai sakaci a kana dauriya kana yin walaha. Abu ne fa mai sauki walahan nan fa, idan ka dauki minti 10 a rayuwarka kullun ka ba wa Allah, wallahi malam zaka kai walaha. Daga kama ruwanka in ma kana bukatun kama ruwa, da alwalarka, da yin raka'a biyu, duk minti 10 zai ishe ka. Idan ka riki wannan sai kaga Allah madaukin sarki ya wanke zuciyarka, Allah ya haskaka fuskarka, sannan ka zamanto bawa mai komawa zuwa ga Allah. Da haka shi yake cewa Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da yin azumi uku a kowane wata, da kuma wutirinsa kafin ya kwanta. An gane? Da wutirinsa kafin ya kwanta, da kuma ya dinga yin sallan walaha. Annabi ya ce wutiri ne saboda Annabi ya riga ya san Abu Huraira mutum ne wanda yana da kokari da himma kwarai da gaske wajen haddan hadisin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haddan hadisi sosai, yana da wannan himma kwarai da gaske. To da yake da daddare shi a rayuwarsa yana kai tsawon dare sosai yana haddan hadisi. Karfe 1, karfe 2 yana haddan hadisi. To sai manzo Allah ya ce saboda kana yin wannan aikin, to sai kai wutirin ka gabanin ka kwanta. Ka gane? Amma sai manzo Allah ya ce to kuma ka dinga yin walaha, kada ka yadda a rayuwarka, wasiya ce dinga yin walaha. Kaga ta mai gurbin qiyamul da Abu Hurairah baya samun daman yi kenan. Mun fahimta kuwa? Yawwa. Da wannan ma yasa malamai suke ganin cewa idan kana da wani abu mai muhimmanci kwarai da gaske, mai muhimmanci wanda zai iya hana ka yin qiyamul da daddare, to babu laifi kana iya ka bar qiyamul lailin, sai ka washe gari sai ka yi sallan walaha a madadin wannan qiyamul lail da ka saba yi. Hadisi na gaba. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli duha hatta naqul, manzo Allah yana sallatan walaha kullum yana yi. Har ma mu sahabbai a junanmu mukan ce wa junanmu, ko a cikin zuciyarmu kowa yana iya faɗa wa kansa la yad'uha, kai annabi ya fara wannan ba bari zai yi ba, kai annabi ya fara fa kullum yake. Wa yad'uha, annabi kuma yakan bar kuma sallan walahan gaba daya hatta na kula, har ma a junan mu ma iya cewa junan mu cewa kai la yusalliha, annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ma yi ta ba, dan yanzu ka wata nawa ma bai fa, wata kusan 7-8 ma fa baya yi. Wannan hadisi yana da rauni kwarai da gaske, yana cikin Da'if Tirmizi, yana cikin Sunan Tirmizi, hadisi ne mai rauni, shine hadisi na 477 a cikin Sunan Tirmizi. Hadisi na gaba. حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثاء الدبي أو عن قزعة عن قرثاء عن أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري Allah ƙara masa yadda, sahabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 raka'atin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dawwama wajen yin raka'a 4 inda zawali shamsi, bayan rana ta yi zawali. Annabi ya kasance yana dawwama wajen yin raka'a 4 bayan rana ta karkace daga sama.
fa qultu sai Abu Ayyub al-Ansari yace sai nace ya Rasulullahi nace ya ma'aikin Allah innaka tudminu hadhihi al-arba'a raka'ati ya manzo Allah naga ka dage ka doge ka dawo wajen yin wa'annan raka'o'i guda hudun innaka tudminu arba'a raka'atin ya manzo na ka doge wajen yin raka'o'in nan guda hudu inda zawali shamsi a baya rana ta karkace daga sama faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna abwabas sama'i tuftahu inda zawali shamsi manzo Allah ya ce to ai kofofin sama ana bude su a bayan rana ta karkace daga sama rana a lokacin da kaman muke cewa 12 mu anan lokacin da rana take tsakiya santa to daga ta karkace inuwar ka ta fara fita bangaren gabas kin rana ta fara yin bangaren yamma ba to a lokacin ana bude kofofin sama kofofin sama gaba ɗaya za a bude su fala turtaju hatta tusalla az-zuhur manzo Allah ya ce to ba za a rufe su ba ba za a rufe kofofin saman nan ba har sai an sallaci sallar azhar fa uhibbu manzo Allah ya ce ni kuma sai nake so an yas'ada li fi tilka sa'ati khairun sai nake so a wannan lokacin da gashi an bude kofofin sama ina so ya zamanto akwai wani alkhairi daga gare ni yana hawa yana tafiya wajen Allah qultu Abu Ayyub al-Ansari yace sai nace afi kullihinna qira'atun ya manzo Allah to rakawoyi guda hudu da kake gaba ɗaya cikin su akwai karatu kenan qala na'am annabi ce kware duka cikin su akwai karatu qultu Abu Ayyub al-Ansari yace sai nace ya manzon Allah hal fihinna taslimun fasilun shin ya manzo Allah akwai sallama a tsakanin raka'a ta biyu zuwa ta uku kenan bayan ka zauna kai tahiyya shin zan yi sallama in miƙe in sake kabbara in yi biyun gaba qala la annabi sai ce a'a yadda ka san yadda kake sallan azhar haka ita ma zaka yi ta kaga yanzu idan ka tashi yin azhar zaka yi raka'a biyu Fatiha da sura sai ka zaka yi tahiyya ba sai ka miƙe sai kai Fatiha a azhar kenan ba ko kai Fatiha da sura ya halatta kaga ai tsakanin nan ai baka sallama ko to shine yake tambayin manzo Allah ya manzo Allah a wannan tsakanin in nayi tahiyya zan yi sallama ko ba zan yi a ba za ka yi sallama ba in kai raka'a biyu ka zauna kai tahiyya to zaka miƙe ne ka biyun ƙarshe sannan kuma sai ka yi sallama sallan nafila a kowane lokaci imma da daddare imma da rana an fi so son samu ayi biyu ayi sallama amma kuma kana da dama kun fahimta kuwa wannan hadisi yana karantar da kai wani abu cewa lokacin da kaga rana ta karkace daga sama muqaddara idan a ce 12 daidai rana take zama a tsakiyar sama to kaman ka ce 12 da minti 5 take tunda kofin gaba daya abu da suke sannan a wannan nafilar malamai suka ce ita tsarinta wannan nafilar da ake bayan zawalin rana ita tsarinta shine yadda kan sallar azhar ka take ayi biyu a zauna ayi tahiyya a sake yin biyu sannan kuma sai ayi sallama akwai hadisin da muka karanta a baya in ba ku manta ba yana cikin shama'il ba hadisi na 273 ku bude baya kadan ma za ku ganshi mun wuce shekara hadisi na 273 hadisin sayyidina ali bin abi talib kun tuna wanda ali bin yayi magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi walaha a bayan fitowar rana a lokacin da idan ta yi kamar nan za ta fadi ta yi ja Annabi yana yi nafila raka'a biyu walaha sannan manzo Allah idan rana ta zo ta take a tsakiya tana yin zawali manzo Allah yana yi raka'a hudu kun tuna me wannan hadisin a baya shine hadisin 273 to wannan hadisin Shaukani ya kawo shi a cikin al-Awdar shi wannan hadisin na Ali da muka wuce shi to shine sai yake cewa a juz'i na 3 shafi na 76 sai yake cewa wannan hadisin na sayyidina Ali bin Abi Talib da kuma wannan hadisin da yanzu muke kan karanta shi yace yana karantar da mu cewa mustahabbi ne an so an kwadaitar kai nafila raka'a 4 a bayan rana ta yi zawali a bayan rana ta karkace daga sama mustahabbi ne an kwadaitar an so kai nafila raka'a 4 Imam al-Iraqi yake cewa mu gane wani abu akan wayannan raka'a guda hudun inji Imam al-Iraqi yake cewa wannan raka'a hudun fa ba wai rawati din azhar bane kuma da muka magana rawati sati biyu da wuce
ba mun ce akwai raka'a hudu kafin azhar ba sai kuma kai azhar sai kai raka'a nawa bayan azhar biyu ba to yace wayannan ko su wannan da muke magana akan su kuma ba sa cikin lissafin rawatib na kafin azhar su ana ce musu nafilatu zawal ne nafilar karkacewar rana daga sama su kaga rawatib muka ce su farlarsu manzo Allah ya ce idan kai raka'a 12 a yini za a gina maka gida a aljanna ba su shi farlarsu su kuma wannan nafila guda hudu su kuma aikin su shine lokacin kofofin sama a bude suke manzo Allah sai yake so ayyukan sana alkhairai su wuce daga lokacin da rana ta yi zawali dan aka dan ja lokaci kadan kofofin ana mai da su ai kaga akwai lokacin da kenan idan kai nisa a bayan zawali in kai nisa a bayan zawali kenan ba za ka samu wannan garabasar ba kun bimce ni to shi yasa yake cewa nafilatu zawal ce wannan ba wai rawatib na kafin azhar bane ba rawatib bane mun fahimta kuwa to shine yake cewa wannan daban ce akwai al-Imam Abi Dawud yayi babul arba'i babi sukutum yayi babul arba'i qabla az-zuhri wa ba'daha babin da zai karantar da mu yin nafila raka'a hudu gabanin azhar da kuma bayan azhar raka'a hudu gabanin azhar da kuma raka'a hudu bayan azhar haka Abi Dawud babi akwai hadisin ummu Habiba hadisi na 1269 matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza ala arba'i raka'atin manzo Allah ya ce dukkan mutumin da ya dawwama ya kiyaye ya dage ya doge ya nace wajen yin raka'a hudu qabla zuhuri gabanin azhar wa arba'in ba'daha da kuma raka'a hudu bayan azhar haruma alan nari Allah zai haramta shi ga wuta kaga wannan ba lissafin rawatib bane dan a lissafin rawatib hudu kafin azhar biyu bayan azhar ne ita kuma a wannan lissafi ta wannan tsarin sallar shi kuma shine hudu gabanin kafin azhar hudu bayan azhar malam jallaba ka fahimce ni yawwa to ita kuma yawwa zai karu akan rawatib amma ita kuma niyyar ta ma daban ce ba niyyar ba ta cikin lissafin rawatib yanzu kenan idan kana so ka hada ta da rawatib sai ka ce 8 ita kuma amma koda a ce misali azhar ɗinka zaka yi azhar ɗinka 1:30 amma sai ka duba zawal kenan takewar rana misali sai ka duba istiwa daidaituwar rana a sama yana ya faru karfe 12 ne to sai ka yi ta kamar 12 da minti 3 4 daga dai kaga kawai inuwa ta dan fara fita kadan a jikinka ko a jikin dan itace ko a jikin gargaru kaga inuwa ta dan fito kadan ta yi gabas kawai yi wannan raka'a hudu in ka yi ta sai kuma ka jira lokacin da za ka yi azhar sai ka yi hudu kafin azhar sai ka yi azhar ɗinka sai ka yi rawatib ɗinka sai ka yi hudunka kaga kenan 8 kafin azhar kenan zamu ci a takeice ba da kuma 6 bayan azhar ita kuma wannan sai kuma haka tsarin ta yake al-azim al-abadi a cikin aulul ma'bud shari suna Abi Dawud juzi na 2 shafin 558 yace wannan nafilfilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yace sunna ce mustahabbiya Annabi ya karantar da mu sunna ne ga wanda yake kwadayin lada sai ya kama akwai riwayar da Annabi yake cewa lam tamassuhun naru manzo Allah yace in dai ka kiyaye hudu kafin azhar hudu bayan azhar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wutar jahannama ba za ta shafe ka ba a wata riwaya manzo Allah yake cewa haramahu Allahu ala nari Allah madaukin sarki zai haramta wa wutar jahannama cin namanka a wata riwaya manzo Allah yace haramallahu lahmahu ala nari Allah zai haramta wutar jahannama cin namanka ma Allah ya kira manzo Allah ya kira yace namanka ne Allah ya haramta wutar jahannama cin namanka wayannan riwayoyin idan muka kalle su malamai sai suka yi sabani wajen me ake nufi da Allah zai haramta wa wutar jahannama cin namanka Allah zai haramta ka daga jahannama Allah zai haramta wutar jahannama taba namanka to sai malamai suka yi sun ruwayoyi daban-daban kusan guda 4 to sai malamai suka samu sabanin fahimta wajen fassara wayannan ruwayoyin aka samu fassara guda 3 wasu malamai tawagar farko suka ce abinda hadisi yake so ya karantar da mu shine in dai ka dawwama a rayuwarka wajen yin raka'a 4 bayan zawali da raka'a 4 bayan azhar to ba za ka shiga wuta bane ma kwata-kwata shine fassara farko
fasara ta biyu suka ce a'a to misali in muƙaddara ma ka shiga wutar in ƙuddira in an ƙaddara ka shiga wutar to ga kare a cikin wutar amma kuma ba za ta iya ƙona ka ba da cina manka ba mun gane fasara magana ta biyu magana ta uku suka ce in zai yi wutar jahannama ta ci naman ka din to ba da cinye jikinka duka ba zai iya yiwa wutar jahannama ta dan ci wasu sassan jikinka amma da cinye jikinka gaba ɗaya ko ina ya kone kurmus a'a suka ce in kada goma kana yin wannan ba za ta maka wannan aikin ba a dalili anan shine akwai riwayar da ke cikin nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatamassu wajhuhu naru abadan manzo Allah ya ce mutum ba zai dage wajen yin wayannan raka'a hudu bayan zawali da raka'a hudu bayan azhar manzo Allah ya ce kuma wai wutar jahannama ta ci fuskar sa ba har abada manzo Allah ya ce wutar jahannama ba za ta ci fuskar sa ba dan yana wanke ta lokacin alwala kuma yana sallah da wannan fuskar to Allah zai haramta wutar jahannama cin fuskar sa yanzu wannan riwaya ta nisa'i shine hujjan malamai na uku cewa a wutar jahannaman za ta ci jikinsa amma akwai wani sassa a jikin shi ba da ci ba daga ciki shine ina fuska riwayar nisa'i ta tabbatar da haka amma lazim al-abadi sai yake cewa a'a ai karamcin Allah falalar Allah tausayin Allah yalwar Allah gabayi tana da girma in dai bawa ya dawwama ya doge ya nace ya dage wajen yin wa'annan sallolin har ya koma ga Allah yace abin da yafi kamata mu tsammata mazato a wajen Allah shine Allah madaukin sarki ba zai ma sa shi a wutan ba ballantana ya kona shi an fahimce ni yace wannan maganar ita tafi dacewa da nassosin tafi dacewa da yalwar falalan Allah madaukin sarki ga bayinsa wannan yake nuna mana karfin wayannan adadin ga mutum a sannan yake cewa wannan alazim al-abadi yake cewa wannan ya isa ya zama kwadaitarwa ga mutane wajen sunaci wajen yin wannan sallar sannan kuma ba wai yin ta so ɗaya a rayuwa ne zaka samu wannan falalar ba mubarak kaman ka tambaye ni ba wai yin ta so ɗaya bane ko sai sati za su kana yace mun malam ko so ɗaya last week ne ko yace ko so to wannan ba sai so ɗaya ba alazim al-abadi yake cewa wala yahrumu ala nayi ba za a haramta ka ga wutar ba illa bil muhafazata alaiha sai idan ka kiyaye ka dage ka nace kullun kana yi har ka koma ga Allah akwai ruwayar Abi Dawud nan ma hadisi na 1270 Abi Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un qabla az-zuhri manzo Allah ya ce raka'a guda hudu gabanin azhar laysa fihinna taslimun manzo Allah ya ce a cikin wani raka'a hudun a cikin su babu sallama kenan zaka yi tahiyya a cikin su zaka yi tahiyya amma ba zaka yi sallah ba zaka miƙe ka kawo raka'a biyu a bayan nan manzo Allah ya ce tuftahu lahunna abwabus samai kaga yanzu wannan ruwaya dake Abi Dawud ta fassara wannan hadisin dake cikin Tirmidhi dake cikin Shama'i manzo Allah yake cewa yin raka'a guda hudu gabanin bayan rana ta yi zawali kamun kai azhar manzo Allah ya ce tuftahu lahunna su wani raka'a guda hudun ana bude musu abwabus samai ana bude musu kofofin sama da haka raka'a hudun da zaka yi za a bude musu kofofin sama su wuce su tafi fadar Allah madaukakin sarki shi yasa ma al-azim al-abadi nan ma yake cewa tuftahu lahunna abwabus samai da manzala yake cewa rakoyi guda hudu ana bude musu kofofin sama yace wani shagube ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana akan karba kyakkyawa da Allah zai wa wannan raka'a guda hudu naka kyakkyawan karba da Allah zai musu an gane sannan kuma da kuma saurin yadda suke zuwa wajen Allah kaga idan kai aiki in yanzu lokacin da kofofin sama suke a kulle idan aikin ya zo ya sai an gwangwasa waye ne sai a ce sallah ce azkar ne nafila ne azumi daga waye na wane in aikin alkhairi ilahi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u kekkiawan aiki shi da kanshi yake tafiya in ya je zai yankwasa sai a bude mada ya wuce yankwasa a bude mishi wuce to yanzu kaga su wayannan da lokacin da kai su kofofin a yaske a bude kaga ba mana yankwasa yi kawai suna zuwa ya rasi shi yasa yake cewa anan kinaya ne an husnul qabul kinaya ne game da kyakkyawan karba da Allah zai musu
da kuma saurin zuwa ga Allah da za su yi saboda babu wani tsaye-tsaye na kwankwasa abu su yi bayani a bude duk babu wani tsaye-tsayen sharp za su wuce yace wa tusamma hadhihi sunnatu zawali Al-Azim Al-Abadi yace wa'annan raka hudun ana kiransu da sunnar karkacewar rana kenan nafila ne sunnar karkacewar rana wa hiya ghairu sunnati zuhri wa hiya ghairu sunnati zuhri yace amma ka sani ba fa sunnar azhar bace ita ta azhar rawatib daban ita wannan sunnar zawali ce Allah ya sa mun fahimta abin da kuke sallah kuke shiga Allahumma salli ala Muhammadin sati mai zuwa a ci gaba da bayani insha Allah Allahumma